good morning. So first, let us discuss distribution. Okay. So in distribution, half చేయాలి. So in distribution, first point is we can allocate only primary cost. Okay, we can allocate only primary cost. What is primary cost? What is secondary cost? Primary cost ante enti? FI to CO, whatever cost that comes from FI to CO. Secondary cost means within CO. So if you get any cost within CO from another cost center to one cost center to another cost center, we cannot distribute that cost with distribution. Distribution cycle though we cannot distribute the secondary cost. That is one disadvantage. And another disadvantage, this also disadvantage. Okay, we can say from one point of view it is advantage, from another point of view it is disadvantage. We use primary cost elements to allocate the cost. So whatever cost elements that we have posted debit side, same cost elements will be used for crediting. Credit side also it will credit with the same cost elements. So because of this, same primary cost elements use చేస్తుంది కాబట్టి we can find the nature of business. Is it salaries, is it PF, is this like labor expenses, traveling expenses. We can find the nature of cost. Okay, nature of expenditure we can find, and because of this, since we are using primary cost elements, we can find the nature of cost and we cannot find the source. So ekkadi nunchi vachindi idi, we cannot find. Is this directly we posted or we are getting this because of allocation? We cannot find that. Okay, but here assessment, since we are using secondary cost element, we can easily find the source. Okay, ekkadi nunchi vachindi idi, is this posted? If it is posted directly to the cost center, we can find the primary cost elements. If it is secondary cost element, we can easily find that it is because of allocation. Okay, we'll see that in system. So first distribution, arthamaina andi point. So if you want me to repeat, I will repeat these two. So first it will use primary cost elements. Distribution lo it will use primary cost elements, but assessment it will use secondary cost element. Sorry, first point enti, yeah, we can allocate only primary cost in case of distribution, but assessment we can allocate primary cost as well as secondary cost. Okay, the cost which comes from FI and the cost which comes within CO, both we can allocate in assessment. Distribution we use primary cost elements for allocation. Debit side anta manaki primary cost elements untayi, credit side ki we use primary cost elements, same cost elements. Debit side evaithe post ayyayo ave use chestam, second credit side kuda. Okay, but assessment lo we need to give secondary cost element. Okay, and so because of this main difference here and there, because of this, since we are using primary cost elements in distribution, we can find the nature of cost. Okay, but we cannot find the source. For example, canteen department undi. Okay, depreciation. Okay, for example, this is 10,000, this is 20,000, and this is 15,000. Okay, this is debit side. We posted all this expenditure to this cost center. Now we are distributing this cost to
um, press shop, body shop. Okay, assume that we are distributing to these two. Okay, so when we distribute this, all this debit side, right? These are debit. Okay, and the credit side. Okay, credit side, it will use the same cost elements. For crediting also, it will use same cost elements. Okay, and here in press shop also, for example, this is 40% and this is 60%. We are distributing 40% to press shop, 60% to body shop. So in this case, it will distribute with the same cost elements. Here 4 all zeros, how much? 4,000 and 12,000, sorry, 8,000 and 6,000, right? Okay. So in paint shop, we can find this is salaries, this is traveling expenses, this is depreciation. Okay. But if you use assessment, credit side, it will credit with the secondary cost element. For example, we are going to create one secondary cost element for assessment, 9,42,000. Okay, canteen cost. Okay, and how much amount? Total amount, for example, 45,000. Total amount it will credit with this secondary cost element. Here in paint shop, how much amount we need to get? 40% means 18,000. It will debit with 18,000 with this cost element category. 18,000. Canteen cost. So what is this? If you see press shop cost center, if you see 9,42,000, 18,000, what is the nature of cost? Is this salaries? Is this depreciation? Is this traveling expenses? We cannot find the nature of expenditure. Okay, but in distribution, it is debiting with the same cost center, same cost elements. That is the reason we can find the nature of expenditure. Distribution, assessment, we cannot find the nature of expenditure. Okay, but source we can find easily. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో ప్రెస్ షాప్లో కూడా మనం సాలరీస్ పే చేసి ఉంటాం. ఓకే, సాలరీస్ ఇక్కడ ఉంటాయి, ఇక్కడ కూడా సో మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది మనకి, డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్, లేబర్ చార్జెస్, సో మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఉంటుంది. ఓకే, బట్ వీ కెన్ డిస్టింగ్విష్ బిట్వీన్ ద ప్రైమరీ కాస్ట్ పోస్టెడ్ టు ప్రెస్ షాప్ అండ్ సెకండరీ కాస్ట్. ఓకే, 9,42,000 ఇది చూస్తేనే we can easily identify that it is coming from different cost center, వేరే కాస్ట్ సెంటర్ నుంచి వచ్చింది అనే తెలుస్తుంది. డిస్ట్రిబ్యూషన్లో అది తెలియదు మనకి. సేమ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్, ఇది సేమ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేస్తుంది అలొకేషన్కి, అండ్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్ కూడా సేమ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్తో పోస్ట్ చేస్తున్నాం. వీ కెనాట్ ఫైండ్ ద allocated amount. Okay, so that is the difference between assessment and distribution. Let us go to configuration. Define distribution cycle. Note down. Define distribution cycle. SPRO controlling. SPRO controlling. SPRO controlling cost center accounting, actual postings.
period and closing distribution. Define distribution. Define distribution. Create actual distribution. So ఒక కాస్ట్ సెంటర్కి సపోజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు allocate క్యాంటీన్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్, యూ షుడ్ యూజ్ ఏదర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆర్ అసెస్మెంట్, ఏదో ఒకటే యూజ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? సో రెండు యూజ్ చేయకూడదు. బట్ క్యాంటీన్ డిపార్ట్మెంట్కి డిస్ట్రిబ్యూషను, ఇంకొక డిపార్ట్మెంట్కి అసెస్మెంట్ అలా కావాలంటే అలా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్రియేట్ యాక్చువల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. కంట్రోలింగ్ ఏరియా RECO, cycle, RECO DS DC distribution cycle, RECO DC distribution cycle. Start date 1/4/2018. From what date it is valid. Okay, start date, enter. Text, distribution cycle, RECO. Select iterative. చెప్తానండి, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. ఇండికేటర్స్ ఐటరేటివ్. ఇండికేటర్ ఐటరేటివ్, ఫీల్డ్ గ్రూప్స్, ఆబ్జెక్ట్ కరెన్సీ. iterative, field groups, object currency. So iterative, importance of iterative కింద నోట్ చేసుకోండి. iterative సో ఇప్పుడు వీఆర్ క్రియేటింగ్ సైకిల్, రైట్? దిస్ ఈజ్ సైకిల్. దీని కింద వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సెగ్మెంట్స్, సెగ్మెంట్ 1, సెగ్మెంట్ 2, సెగ్మెంట్ 3 అలా. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ సెగ్మెంట్. So for example, first listen, then you can note down. We have canteen department cost center. Okay, and we have admin department, and we have fresh shop, body shop. Okay, these are the four. Assume that these are the 4 cost centers. Now I want to allocate canteen department cost. Okay, so when I allocate canteen department cost, canteen department cost I want to allocate to admin department, fresh shop, body shop. ఎందుకంటే
you will have employees in all the departments, and everyone is using canteen department. So that is the reason I will allocate canteen department cost to admin, press shop, body shop. Okay, press shop, body shop. And when I allocate, and this also service cost center, these two are service cost centers. Okay, and these are production cost centers. Okay, these are production cost centers, these two. So finally cost should go to production cost centers. But canteen department, since admin department also used canteen department, I am allocating canteen department cost to another service cost center. Okay, and next segment, that is my first segment. First segment lo I will allocate canteen department cost to admin department, press shop, body shop. And in next segment, same cycle. In next segment, I need to allocate admin department cost. So when I allocate admin department cost, it should also consider canteen department cost. Canteen department nunchi admin department ki vachindi kada, that should also be considered. So for example, let's say expenditure posted, whatever it be, salaries, traveling expenses, depreciation, whatever it is, posted, total amount posted is 1 lakh. Okay, the 1 lakh ni, and here it is 1 lakh, here assume that it is 40,000. Already post chesam manam, FI nunchi post chesam. These are the expenditure posted from FI to these cost centers. Okay, so దీంట్లో కూడా ఉంది, it is irrelevant. So now I want to allocate segment 1. Segment 1 లో ఏం చేస్తానంటే canteen department. Okay, canteen department allocate చేసినప్పుడు how it will get allocate? Okay, so this 1 lakh will be, suppose this is 40% and body shop is 60%. Okay, now this 1 lakh will, and I want to allocate 10% to admin department, canteen department cost. How much it will come? Admin department ki 10,000 allocated amount. Okay, 10,000, 40,000, 50,000. Okay, and this is segment 1, allocated amount from segment 1. Okay, next segment 2, I will create one more segment, segment 2, admin cost center. I want to allocate admin cost center. So how much amount I need to allocate? If you select iterative indicator, it will allocate 50,000. If you don't select iterative indicator, it will allocate 40,000. Okay, that is the importance of iterative indicator. So total 50,000. Assume that here I will change the rules. Instead of this, segment 1 10%, 40%, 50%. Okay, segment 2 40%, 60%. Okay, so how much amount? 50,000 into 40%, 20,000 and 30,000. Okay. So total amount will come to here, production cost centers. అర్థమైందండి? సో మీకు బీకామ్లో కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది మీకు అలొకేషన్స్. ఇది కూడా కన్సిడర్ చేస్తుంది. సెగ్మెంట్ టూలో అలొకేటెడ్ అమౌంట్
it will consider this also 10%. If you don't select iterative indicator, it will allocate only 40,000. Okay, so ఈ ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఇది నోట్ చేసుకొని, ఎగ్జాంపుల్ సర్వీస్ కాస్ట్ సెంటర్, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సెంటర్, క్యాంటీన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది, ప్రెస్ షాప్, బాడీ షాప్. ట్వంటీ 30,000 40,000 ప్లస్ 10,000 కదా అడ్మిన్లో. ఇది సెగ్మెంట్ 1 ఏమో క్యాంటీన్ డిపార్ట్మెంట్, సెగ్మెంట్ 1 క్యాంటీన్ డిపార్ట్మెంట్ది, సెగ్మెంట్ 2 అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్ది. సో అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఇక్కడ రూల్స్ ఇస్తాం అన్నమాట, మనం చూద్దాము తర్వాత. సో ఇక్కడ అలొకేట్ చేస్తే టోటల్ ఇప్పుడు 40,000 50,000 ఎలా వచ్చింది? 1 lakh ని 10,000 ఇక్కడ 10% కాబట్టి 40,000 ఇక్కడ 50,000 ఇక్కడ. నెక్స్ట్ అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా సర్వీస్ కాస్ట్ సెంటరే కదా,
దీన్ని కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. సో సెగ్మెంట్ 2 అనేది క్రియేట్ చేసి దానికి అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్ అలొకేట్ చేస్తున్నాం. ఎంత కాస్ట్ ఉంది అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్లో? 50,000 ఉంది. 40,000 మనం పోస్ట్ చేసాము మాన్యువల్గా ఎఫ్ఐలో, అండ్ 10,000 క్యాంటీన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చింది. ఓకే, సో అది కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. సో 20,000, 50,000 ఇంటూ 40%, 50,000 ఇంటూ 40%, 50,000 ఇంటూ 60%. అది ఐటరేటివ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే ఇది కూడా కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ డోంట్ సెలెక్ట్ ఐటరేటివ్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ఓన్లీ 40,000. Go back to SAP. Object currency means INR. It will consider INR. Okay. Attach segment. Click on attach segment. Attach segment. Click on attach segment. మనకి క్యాంటీన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉందా కాస్ట్? So first we'll consider admin department in segment 1 and finance department in segment 2. Okay, admin cost, admin or segment 1 something, whatever you want you can do. Okay, sorry, segment name, segment name, segment 1 or let's say admin, direct admin segment. Okay, admin department cost allocation distribution. We have sender rules and receiver rules. Sender rules and receiver rules. Okay, so we will discuss again. First let us understand sender rule. Note down sender rule. Sender rule, posted amounts. Posted amounts. So posted amounts ante whatever amount is posted in sender. What is sender here? First one admin, right? No, we are using admin. So admin department lo whatever amount is posted, total amount I want to distribute. Okay, if it is posted 1 lakh, 1 lakh amount I want to distribute to other cost centers. If it is 70,000, 70,000, whatever amount is posted. For example, here fixed amounts ichamankondi, fixed amounts ani I need to mention the amount, enta amount distribute cheyali, ఆ అమౌంటే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమౌంట్ పోస్టెడ్ ఈజ్ 1 lakh బట్ యూ వాంట్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ఓన్లీ 50,000. ఓకే, సో ఇట్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఓన్లీ 50,000. ఫిక్స్డ్ రేట్ విల్ డిస్కస్ దట్ లేటర్. జస్ట్ పోస్టెడ్ అమౌంట్స్, సెండర్ రూల్ పోస్టెడ్ అమౌంట్స్, వీ విల్ డిస్కస్ ఆల్ ఆప్షన్స్ లేటర్. మళ్ళీ ఒకసారి ఇది అయిపోయిన తర్వాత వీ విల్ డిస్కస్ ఆల్ ఆప్షన్స్. ఓకే, సెండర్ రూల్ పోస్టెడ్ అమౌంట్స్, సెలెక్ట్ యాక్చువల్ వాల్యూస్, select actual values,
receiver rule, fixed percentage, okay, receiver rule fixed percentage. So fixed percentage అంటే whatever we discussed, receiver rule ఏ కాస్ట్ సెంటర్ కి ఎంత పర్సెంటేజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. సో ఇఫ్ 1 lakh is posted in admin cost center, how much amount should go to other cost centers? So 40% to cost center 1, 50% to cost center 2, 10% to cost center 3, అలా పర్సెంటేజ్ మెన్షన్ చేయాలి. Okay, we'll discuss other options later. Okay, fixed percentage. Sender receivers, click on senders receivers, senders receivers. Cost center, sender cost center, sender cost center, sender cost center. Select admin, okay, admin. Cost elements, within this cost center what are the cost elements we want to consider? ఏ cost elements కు పోస్ట్ అయిన అమౌంట్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. సో we need to consider all cost elements, మొత్తం ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ కన్సిడర్ చేయాలి, టోటల్ ప్రైమరీ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో we can give from to all. Okay, let's say 4 all zeros to 4999, or create a group and assign it. Okay, ఏదైనా చేయొచ్చు. Cost element from 4 all zeros to 4999. So next time we'll create a group into that. So here I am going to do like this. We have admin department, right? Admin department ఉంది, finance ఉంది, accounts, finance, okay, admin, finance and press shop, all production cost centers. So first admin cost I will allocate to finance department and all other production cost centers, and then finance cost I will allocate to all production departments. Okay, so that is what we are going to do. So admin department ni receivers evi, finance and production department cost centers. Okay, so that we need to mention here, receiver. So we cannot give from to, we'll create a group. From to ఇవ్వలేం మనం. Okay, we cannot give from to, so we'll create a group. So group లో ఏమేమి ఉండాలి? Finance and all production cost centers. Okay, place cursor on cost center group, cost center, place cursor on group. So అందుకని group, cost center group or cost element group, we use it for reporting and also for configuration. Okay. Place cursor on group, extras, create group. Extras, create group. Sorry, ikkada we need to enter the value. Production and FI. First mention the group name and then we need to create. ఇంతకుముందు చేసినట్లే కాస్ట్ ఎలిమెంట్ గ్రూప్ చేసాం కదా, ప్రొడక్షన్ అండ్ FI. Group, production and FI, extras, create group. Extras, create group. And consider చేయాలనుకుంటాను.
ప్రొడక్షన్ అండ్ ఎఫ్ అండ్ అంపర్సన్ పని చేయదు అది. క్రియేట్ గ్రూప్, ఓకే, క్రియేట్ గ్రూప్. టెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సెంటర్స్ అండ్ ఫైనాన్స్. Any confusion? Production cost centers and finance. Click on insert cost center. Insert cost center. Give the cost centers. So finance, body shop, assembly, all production cost centers, packing, paint shop, okay, paint shop, press shop, అంతే కదా. Okay, save it, back, save and back. Okay, now we are distributing admin department cost, okay, posted with these cost elements to these cost centers. Okay, next, sender values, no need to give anything. Sender values, no need to give anything. ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, బికాస్ వీ సెలెక్టెడ్ పోస్టెడ్ అమౌంట్స్, రైట్. టోటల్ పోస్టెడ్ అమౌంట్ విల్ కన్సిడర్. రిసీవర్ ట్రేసింగ్ ఫ్యాక్టర్, అదే ఇక్కడ ఫిక్స్డ్ అమౌంట్ అని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, సెండర్ వాల్యూస్లో ఎంత అమౌంట్ అలొకేట్ చేయాలనేది ఇవ్వాలి. సో వీ సెలెక్టెడ్ పోస్టెడ్ అమౌంట్స్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ అమౌంట్ పోస్టెడ్ దట్ విల్ కన్సిడర్. నెక్స్ట్, సెండర్ వాల్యూస్, నో నీడ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్, నో నీడ్ టు గివ్ ఎనీథింగ్. receiver tracing factor, receiver tracing factor. So what is this? What ఏమి ఇవ్వాలి ఇక్కడ? పర్సెంటేజెస్, రిసీవర్ పర్సెంటేజెస్. ఏ కాస్ట్ సెంటర్కి ఎంత, సెండర్లో టోటల్ పోస్టెడ్ అమౌంట్స్ లెక్కేసుకున్నాం. పోస్టెడ్ అమౌంట్లో హౌ మచ్ అమౌంట్ యూ వాంట్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ టు అదర్ కాస్ట్ సెంటర్స్, ఎంత వెళ్ళాలి, అసెంబ్లింగ్కి ఎంత వెళ్ళాలి, బాడీ షాప్కి, ఫైనాన్స్కి ఎంత. ఓకే, సో అసెంబ్లింగ్కి 10%, assume that 10%, it is 15%, it is 20%. Finance packing ki 20%, and 15, that's it, right? What is the percentage, that is not up to you, it is business decision. Based on previous experience they will give the percentages. ఎక్కువైంది కదా 20. ఫ్రెష్ షాప్ 20. Okay, enter, save.
either you can create a request or continue in the same request. Okay. Next, so we created admin segment. We'll create one more segment. Okay, attach segment. Attach segment అని వస్తే మళ్ళీ ఇంకోటి. ఓకే, సో సెగ్మెంట్ నేమ్ గివ్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ అలొకేషన్, sender rule posted amounts, sender rule posted amounts, receiver rules fixed percentages, sender rules posted amounts, receiver rule fixed percentages, senders receivers, sender cost center, finance, sender cost center is finance, cost elements 4 all zeros to 4 all lines, receiver cost center all production. We already have the group, right? మనకు ఆల్రెడీ గ్రూప్ ఉంది ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సెంటర్స్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఏదో ఉంది. ఓకే, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ సెంటర్స్. ఓకే, ఫస్ట్లోనే క్రియేట్ చేసాం మనం కాస్ట్ సెంటర్ గ్రూప్ MNFG. Next, sender values, nothing to change. Receiver tracing factor, note చేసుకున్నారండి. Receiver tracing factor. So all production cost centers will get all production cost centers because we are given the production cost centers group. Okay, assembling ఎంత, body shop, packing, okay, and so like this we create segment for each cost center. సో ఒక కాస్ట్ సెంటర్కి ఒక సెగ్మెంట్ అనేది రూల్ ఏం లేదండి. గ్రూప్ ఆఫ్ కాస్ట్ సెంటర్స్ని ఒకే సెగ్మెంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, వీ హ్యావ్ ద గ్రూప్, రైట్? సెంటర్లో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ వన్ కాస్ట్ సెంటర్ ఐ కెన్ గివ్ ద గ్రూప్, ఎంటైర్ గ్రూప్. ఎప్పుడు ఒక కాస్ట్ సెంటర్ నుంచి సేమ్ కాస్ట్ సెంటర్, సపోజ్ మనం ఎందుకు రెండు అడ్మిన్ కాస్ట్ సెంటర్ ఫైనాన్స్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి ఇంకో కాస్ట్ సెంటర్ క్రియేట్ చేసాం. సో అడ్మిన్ కాస్ట్ సెంటర్ ఫైనాన్స్లో పడట్లేదు అనుకోండి, సెగ్మెంట్ 1లో రెండు కలిపి ఒకే సెగ్మెంట్లో పెట్టేసుకోవచ్చు. అడ్మిన్ ఫైనాన్స్ రెండు, అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి వస్తుంది కాబట్టి వీఆర్ గివింగ్ దిస్. అండ్ రిసీవర్ రూల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అసూమ్ దట్. సో మొత్తం రెండు కాస్ట్ సెంటర్స్కి రిసీవర్ రూల్స్ ఆర్, ఇఫ్ ద రిసీవర్ రూల్స్ ఆర్ సేమ్ ఐ కెన్ క్రియేట్ ఓన్లీ వన్ సెగ్మెంట్. వై షుడ్ ఐ గో ఫర్ అనదర్ సెగ్మెంట్? అర్థమైందా?
If sender rules and receiver rules are same for all cost centers, multiple cost centers, I can create only one segment and include all sender cost centers in one segment. If receiver rules are different, then I need to create multiple segments. Okay, save it. Back. That's it, we have created segment. Distribution cycle, we have created distribution cycle. Now let us post some documents to some amounts to finance department and admin department and allocate the cost. Okay, post FI documents. FB50 or FB60, whatever you want. FB50, I am posting FB50. Company code is, my company code is RE. Company code REIL. Debit salaries, notice FB50 debit salaries. Debit salaries, $30,000. Okay. Credit cash, okay, enter. Period 3 is not open. /4 OB52 period open చేయాలి. OB52 మన పోస్టింగ్ పీరియడ్ REIL ఏనా posting period variant is REIL. OB52 REIL 2018 ఓపెన్ అయింది, 2019 ఓపెన్ చేస్తాం. 2017 ఓపెన్ అయింది, ఐమ్ ఓపెనింగ్ 2018. ఎవరో చేంజ్ చేశారని పీరియడ్ 1 to 3 ఓపెన్ చేస్తాను. ఓకే, 1 to 3. నెంబర్ రేంజెస్ ఏం లేవా? number range is missing. Okay, we need to create the number range for 2018. So copy the number ranges from 2017 to 18. మీకు error వస్తేనే, if you don't get any error, not required. Okay, we will copy the number ranges. Copy number ranges, error, number ranges, missing number ranges, FI number ranges, error, note చేసుకోండి, error, missing FI number ranges, missing FI number ranges. Okay, solution, copy number ranges from previous year to current year. Copy number ranges, error, missing number ranges, FI number ranges. Okay,
కాపీ నెంబర్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ టు కరెంట్ ఇయర్. మళ్ళీ క్రియేట్ చేసేదానికంటే ప్రతి ఒక్కదానికి ఈచ్ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ఫర్ ఈచ్ డాక్యుమెంట్ టైప్ విల్ కాపీ ఫ్రమ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ టు కరెంట్ ఇయర్. Copy to fiscal year. T code OBH2, T code OBH2, okay, OBH2, company code REIL, number range, which number range you want to copy, 1 to 99 మొత్తం అన్ని కాపీ చేద్దాం. ఓకే, సోర్స్ ఫిజికల్ ఇయర్ 2017, టార్గెట్ ఫిజికల్ ఇయర్ 2018. ఓకే, సోర్స్ ఫిజికల్ ఇయర్ is 2017, టార్గెట్ ఫిజికల్ ఇయర్ is 2018. ఎగ్జిక్యూట్. OBH2 ట్రాన్సాక్షన్ execute, confirm, yes. సో ఇవన్నీ యాడ్ అయ్యాయి నెంబర్ 14, బట్ 01 లేదు. జీరో వన్ ఇవ్వాలి, 01 ఇవ్వాలి, ఇక్కడ 01 ఇవ్వాలి, ఇక్కడ ఫ్రంట్లో 1 ఇవ్వకుండా 01 ఇవ్వండి. ఓకే, సో MP50 So what is the error? ఎందుకు వస్తుందా? కాస్ట్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేసాం. ఇది 4 all zeros GL account ని we create it as cost element. If we create any GL account as cost element, it is mandatory to assign cost object. Either you need to assign cost center or real internal order or production order or sales order, which is a cost object. Okay, so we need to assign the cost object, CO object. Okay, so give cost center. If you don't create it as cost element, then it will not ask, it will get post. FI లో అంతా మనం కాస్ట్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి we are able to post. Okay, so cost center will give admin cost center. Okay, admin cost center, post it. We'll post one more document. Debit rent expenses 20,000, cash credit. So debit expenditure padali ante, whatever it is the credit. Cost center is admin. Okay, debit rent credit cash 20,000, debit rent credit cash 20,000, debit rent credit cash 20,000. Cost center is admin, cost center is admin. Next,
traveling expenses debit, traveling expenditure debit, traveling expenditure debit, cash credit 50,000 admin cost center. Traveling expenditure debit, మీరు కాస్ట్ ఎలిమెంట్గా క్రియేట్ చేయలేదు అనుకోండి, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గివ్ కాస్ట్ సెంటర్ ఇట్ విల్ నాట్, యూ కెనాట్ పోస్ట్ ఇట్. కాస్ట్ ఎలిమెంట్గా క్రియేట్ చేయలేదు అంటుంది. సో బోత్ షుడ్ బి దేర్, ఇట్ షుడ్ బి ద కాస్ట్ ఎలిమెంట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు అసైన్ ద కాస్ట్ సెంటర్. ఓకే. ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్, క్యాష్ క్రెడిట్ 50,000 టు అడ్మిన్ కాస్ట్ సెంటర్. నోట్ చేసుకున్నారా? పోస్ట్ ఇట్. సో టోటల్ హౌ మచ్ ఐ పోస్టెడ్? అడ్మిన్ కాస్ట్ సెంటర్లో ఎంత ఉంది? 1 lakh ఉంది. ఓకే. Let us post some amounts to finance also. Finance కూడా సేమ్ పోస్ట్ చేద్దాం. సో 1 all zeros, 1 all zeros 1, 1 all zeros 2, 3 ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేశాను. ఓకే. FBR 2తో పోస్ట్ చేస్తాను. మళ్ళీ పోస్ట్ చేయకుండా FBR 2తో మీరు అక్కడైనా పోస్ట్ చేయొచ్చు. FB50తో కాస్ట్ సెంటర్ చేస్తుంది. ఇదేది పోస్టింగ్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ప్రీవియస్ డాక్యుమెంట్. FBR2 ఏంటంటే పోస్టింగ్ విత్ రెఫరెన్స్ టు ప్రీవియస్ డాక్యుమెంట్. ఓకే. జస్ట్ కాస్ట్ సెంటర్ని చేంజ్ చేస్తున్నాను. సేమ్ డాక్యుమెంట్స్ పోస్ట్ చేస్తున్నాను. సేమ్ అమౌంట్స్ 30,000, 20,000, 50,000 సేమ్ అమౌంట్సే పోస్ట్ చేస్తున్నాను. బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ చేంజింగ్ ద కాస్ట్ సెంటర్. Check the cost center reports. Check cost center reports. S underscore ALR underscore 870116311 13611. S underscore ALR underscore 870136111. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ పాత్రలోకి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. Give the cost centers. Cost centers I will give controlling area, fiscal year, from period to period, idantha normal one. Okay. And cost centers I will give admin and finance. Okay. Cost centers admin and finance. Cost centers admin and finance. Okay. Admin and finance execute. So this is the cost, but it is showing in different currency, 3,600. Let us change the currency.
30,000. Someone maintained USD. Okay, so this is the cost. It is showing in USD. Setting ratios correct గా మెయింటైన్ చేయలేదు. We are going to discuss that ratios in next class. I mean, tomorrow we are going to complete entire cost center accounting. దాని తర్వాత we are going to discuss foreign currency ratios, rates. Okay, day after tomorrow. So that time we will discuss the rates. ఇది యూఎస్డీలో చూపిస్తుంది మనకి. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ సాలరీస్ ఈజ్ 30,000, దిస్ ఈస్ 20,000 అండ్ దిస్ ఈస్ 50,000. Okay, it is showing in USD, but the rates are different. Wrong rates, we maintain wrong rates. Okay, we'll see that in system. Mali tarvata system lo chupistanu. Okay, so these are the actual cost and we need to distribute this actual cost to, so this is admin department and this is finance department. Okay, admin and finance department. Go back, execute distribution cycle. Execute distribution cycle. కరెంట్ రాలేదా? ఎగ్జిక్యూట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సైకిల్. KSV 5. Accounting, controlling, cost center accounting, period end closing, single functions, allocations. So we'll execute it tomorrow. Already 8:10. Tomorrow we'll complete assessment also. Okay. With that, entire cost center accounting will be complete. Assessment.